Hello, my dear students. Good evening. Myself, Vinuta Bhatt. I'm working as a science teacher in Sankalp Learning Solution. Okay. Welcome to Sankalp Learning classes once again. Yes, many students were asking about the light chapter. Okay. So, ಈ light chapter ನಿಮಗೆ ನಿಧಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Don't worry about that. So, in this session, in today's session, we are going to study about the acids, bases and salts. Okay. ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಧಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಸಿಡ್, ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, so now you are in 10th standard, so in 8th and 9th standard I hope you heard the word acids, bases and salts. Okay, so what we are going to study in this chapter, the chemical properties, the different properties of acids andre enu, what are the, how they react with some other metals or non-metals and some other chemicals. Okay, so that we are going to study in this chapter, and bases and about the different salts. Okay, so let us start with the chapter. You know that some taste like sour and bitter tastes of the food, so that are due to the acids and bases respectively present in them. Means that sour taste, that is because of the acids, and bitter taste, that is because of the base present in that food. Okay, so for example, if someone in your family, so just imagine ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ, so if they are suffering from acidity, I hope you know acidity, what is acidity. So acidity ಇಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar or baking soda solution. So which one you pick for the remedy to treat that acidity? Yes, anybody? So which one you will prefer? So answer ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ವಿನೆಗರ್, ದಟ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಸಿಡಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್? ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? An acid is compound which when dissolved in water gives a hydrogen ions, that is H plus ions, as the positive ions. For example, can you give any example for acids? For example, hydrochloric acid, HCl, or H2SO4. Okay, so when it dissolved in water, when it is mixed with water, it forms the H plus ion. Okay, so HCl, it also forms the H plus ions, and H2SO4, it also forms the H plus ions, sorry, when dissolved in water. Okay, so that is the acid. So HNO3, nitric acid, so these all acids, they form H plus ions when they dissolved in water. So that is the positive ions. Okay, that is the acid. That is the definition of the acid. Then what is base? So base is the compound which when dissolved in water gives OH minus ions. So as the negative ions are formed, that is called as the base. So that is the definition of the base. So exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, base is the compound, so when it dissolved in water, which ions will form ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that is OH minus ions. For example, NaOH, that is the base, right?
So it forms, when it dissolved in water, it forms the OH minus ions. OH minus ions ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is the base. Yes. Sulfuric acid is also acid. Yes, very good. Sodium hydroxide, that is the base which forms the OH minus ions when dissolved in water. Okay, so that is the definition of the base. So let us see the physical properties of acids and base. So what are the physical properties? Physical properties ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Acids are sour in taste and change the color blue litmus to the red. Very, very important. So when blue litmus paper, for example, so I will give one solution. Okay, I don't know the solution is acid or base. Okay, I don't know the solution is whether it is acid or base. So you have to check that whether it is acid or the base. So I will give the litmus paper. Okay, I will give the litmus paper. For example, this is the red litmus paper. Okay, so just imagine this is the red litmus paper. When I dip the red litmus paper in this solution, if it turns into blue color, so red litmus paper blue color alli change aadre, so red litmus paper, when it is dipped in a solution, it changes into blue color, then it is the base. Okay, so the solution is the base. So again, I will give one more unknown solution. Just imagine this is the unknown solution. So when blue litmus paper is dipped in this solution, then it turn into red color. That is the solution nature is, that is the acid. So what we can say here, acids change the color of the blue litmus paper into red color when it is dipped in a acid. Okay, so when the litmus paper is dipped in a solution, acidic solution, it changes its color into blue to red color. Okay, very, very important. Then when the litmus paper is dipped in a base, so that is the red litmus paper, then it changes into blue color, that is the base. Okay, so ಈಗ again I will give one more condition. Nodi, so there are two solutions, unknown solution, we don't know whether it is acid or base. Okay, so just imagine, so there are two beakers that contains the solution. Okay, then I will give two litmus paper. So you have to check this whether which one is the acid and which one is the base. Okay, so here when I dip this litmus paper, so this is the red litmus paper. Okay, so red litmus paper, when I dip the red litmus paper in this solution, the color remains same. So red litmus paper ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು solution ಅಲ್ಲಿ dip ಮಾಡಿದಾಗ red ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. So is it a base? No. So red litmus paper ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬೇಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡಿಪ್ ದ blue litmus paper, it turns to red. So we can conclude that it is the acid. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, and some indicators also, so some chemicals. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್. And a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is base in nature. Okay, so ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ when it is this falls on the white color ಡ್ರೆಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಗೇನ್ ವೆನ್
ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್. ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೀವು ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ and it turns yellow again when the cloth is washed with the plenty of water. So that is a common example. Then, so indicators. What are indicators? So it indicates the presence of indicators. They indicate the presence of acid or base in the solution. So indicators ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they indicate the presence of acid or base in the solution. So example for the synthetic indicators, for example methyl orange, very important, and phenolphthalein. So they used to test the acids and base. Okay, so illi indicator andre ಏನು? For example, again I have a solution, so I don't know whether it is acid or base. So when I add the phenolphthalein, so phenolphthalein indicator ಅನ್ನ add ಮಾಡ್ತೇನೆ. Phenolphthalein indicator, so I will add. If it is acidic in nature, so it will remain colorless. Okay, colorless. If the solution is base, when I add the phenolphthalein, it turns into which color? It turns into pink color. Okay, so that is why it is called as a indicator, acid base indicator. Artha aita? So dear students, I request you that, so don't comment in the comment section unnecessarily. Okay, unnecessary agi comment section alli comment ಮಾಡಬೇಡಿ. So if you have any doubts or when I ask the question, so ಆ time alli matra comments ಮಾಡಿ. Okay, so that is very important. Okay, so that is why phenolphthalein is called as a indicator, and methyl orange, it is also indicator. So ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ methyl orange, it is also a indicator. So here some acids and bases are given. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈ ತರ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, calcium hydroxide, sodium hydroxide, like this some bases are given. So what you have to do, so you have to observe this solution with the red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solutions. Okay, so here there is a table. ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so I will take the HCl solution from the laboratory. Okay, HCl, you know this is the acid alva, hydrochloric acid. So this is the acid. So when red litmus solution is added to the HCl, so what changes occur here? So red litmus ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, is there any change? No, there is no change in the color. Okay, so when the blue litmus solution is added to the HCl, so this is the acid, so blue litmus changes into the red color. Okay, when phenolphthalein is added to the solution, phenolphthalein anna HCl ಗೆ add ಮಾಡಿದಾಗ phenolphthalein acidic medium ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, so that is colorless in the acidic medium. And methyl orange, when it is added to the acids, it will change into red color. Okay, so that is the table you have to follow. So next I will take the sodium hydroxide, NaOH anna ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. So this is the base. You know that sodium hydroxide is the base. Okay, yes, when red litmus solution is added to the base, red litmus ಗೆ ಯಾವ changes ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, base, so that turns into blue color. And blue litmus solution, when it is added to the sodium hydroxide, when it is tested with the sodium hydroxide, there is no change. When phenolphthalein is added to the sodium hydroxide, that changes into pink color.
Okay, so when methyl orange is added to the base, that is sodium hydroxide, the solution changes into orange color. Okay, so like this you have to complete the table for these all acids and bases given. So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ acids ಮತ್ತೆ bases ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ acids ಮತ್ತೆ base ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. And there are some substances whose odor changes in acidic or basic media. So these are called as olfactory indicators. So what we studied before, the indicators which changes their color in acids and basic medium. So indicators ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತು, ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ these are also indicator, but some substances they change their odor, smell in acidic and basic media. So these are called as olfactory indicators. Very very important. What are olfactory indicators? So they changes their odor in acidic and basic medium. Very simple example, onion, vanilla extract and clove. Okay, for example, onion in acidic medium, you know the pungent smell of that onion ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ odor ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ odor that remains same in the acidic medium. When we keep the onion in the acidic medium, the smell remains same, but when we keep that onion in the basic medium, a smell ಏನಾಗುತ್ತೆ, the pungent smell of onion, that is not there. So okay, so these are also indicators. They indicate the which medium is acid and which medium is base based on the odor. So these all are example for that. Okay, very important. So these are called as olfactory indicators. Then clove is also same here, which is same odor in the acidic medium and there is no odor in the basic medium, like that. Same also vanilla extract also. Okay, so next very important topic for your exam, that is how do acids and bases react with the metals. So acids and bases, how they are going to react with the metals. Metals means, for example, copper and zinc, then iron. So these all are example for the metals which are having the lustrous in nature and they are hard and shiny surface. So ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ದೀಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, hopefully next year ಕೇಳಬಹುದು. So the diagram is very important. Okay, so then yes, so let us study this experiment. So how acids and bases react with the metals, so that we are going to study with the experiment. Okay, so here you have to take the one test tube. So that should be fixed to the test tube stand. Okay, so ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. Okay, and in that test tube you should take the zinc granules. This zinc, that is the metal. Okay, zinc is the metal. Then so see the experimental setup, you have to take the test tube and that should be fixed to the stand, and in that test tube, so that is covered by the cork. So this is called as the cork, and that cork that contains the delivery tube. So ee ರೀತಿಯಾಗಿ experimental setup ಇದೆ. So in that test tube you have to take the zinc granules. Then for that zinc granules you have to add 5 ml of the dilute sulfuric acid. Sulfuric acid, what is the formula of sulfuric acid? H2SO4, right? Zinc
and the sulfuric acid. So here the reaction takes place between this metal, zinc is the metal and H2SO4 is the acid, right? So sulfuric acid is the acid and zinc is the metal. So the reaction occurs between this sulfuric acid and the zinc granules, which forms the zinc sulfate and the hydrogen gas. Okay, hydrogen gas is liberated here, so hydrogen gas bubbles are formed here, and this hydrogen gas, so hydrogen gas is released, but we have to test that hydrogen gas is formed in this reaction. Okay, so hydrogen gas formation agide ee ಒಂದು reaction alli annodana ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so this hydrogen gas that is transferred through the delivery tube. So this is the delivery tube and this is the soap solution. Okay, so which is the soap solution, the delivery tube which contain the hydrogen gas, and the soap bubbles filled with the hydrogen. When the hydrogen gas is released here, the soap bubbles that is filled with the hydrogen. So ಇಲ್ಲಿ hydrogen ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So hydrogen gas release ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So that is tested by the burning hydrogen gas with the pop sound. So by using the candle. So a candle ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು soap solution ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So you can hear the pop sound. The hydrogen gas, they burns with the sound. Okay, the hydrogen gas that burns with the sound, that sound indicates the presence of hydrogen. So ಇಲ್ಲಿ very important things ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, this diagram. Okay, first thing is diagram is important, so that we know. Okay, then the chemical reaction, zinc, that is the metal, react with the sulfuric acid which forms the zinc sulfate and hydrogen gas. So what we can conclude here, when the metals reacts with the acids which forms the zinc sulfate, that is the salt, and the hydrogen gas. Okay, so how acids react with the metal? How acids are going to react with the metal? Acids when react with the metals, they form salt and hydrogen gas. ಕೇಳ್ತಾರೆ MCQ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, which gas will release when the acids react with the metal? That is the hydrogen gas release ಆಗತ್ತೆ. Okay, one more important question is, so how do you test the presence of the or release of the hydrogen gas in this experiment anta keltare? When acids react with the metals, how do you test? Hege hydrogen gas release agide annodana test ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? So you have to take the soap solution where, so you can test this by using the candle. When the burning candle is kept near the soap solution where the delivery tube is connected. Okay, so the hydrogen gas, so the hydrogen gas that burns with the sound, particular sound, that is pop sound. Okay, so like that we can conclude, we can say that hydrogen gas is released. Okay, gotaita? Acids when they react with the metal, they form which gas? That is the hydrogen gas. I hope this concept is clear. Okay, yes, acids, so the reaction that we can write that like this: acids when they react with the metal, they form the salt and hydrogen gas. Okay, so like this, that we can conclude this. Again, so bases, how they going to react with the metals? We know that acids when they react with the metal, they form the salt and hydrogen gas. So how base react with the metal? So for that, there is a experiment. You have to place the some zinc granules, zinc metals in the test tube, and you have to add sodium hydroxide, that is the base. Same metal, that is the zinc metal, plus sodium hydroxide, that is NaOH, sodium hydroxide, that is the base. So it forms the Na2ZnO2, ZnO2 plus hydrogen gas. So this is the sodium zincate.
Na2ZnO2, that is the sodium zincate. So that is also a salt and hydrogen gas. So what we can say, when base reacts with the base reacts with the metal which forms the salt and hydrogen gas. So in both case hydrogen gas is released. Okay. So how we can conclude, when the acids reacts with the metal, they form the salt and hydrogen gas. Same, when the base reacts with the metal, so that forms the salt and hydrogen gas. So like that we can conclude. Okay. So this reaction is also very important for your exam purpose. Sodium zincate formation reaction. So important for your exam. Okay. Next topic. Reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acids. Here, reaction of metal carbonate and the metal hydrogen carbonate. So here metal carbonate means, sorry, Na2CO3, sodium carbonate, and the metal hydrogen carbonate, NaHCO3 alva. Sodium carbonate and the sodium hydrogen carbonate, Na2CO3 and NaHCO3, metal hydrogen carbonate ke example. Nodi, metal carbonate Na2CO3, then NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, that is the metal hydrogen. Sodium is the metal hydrogen carbonate. So how they are going to metals going to react with these acids? Okay, metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with the acids. So for this there is an experiment. So you have to take the two test tubes like this. So this is the A test tube. Same setup. Again one more test tube you have to take, that is the B test tube. Okay. Here sodium carbonate is taken in the test tube, and this test tube that is fixed to the stand, and it is also covered by the cork, and there is a delivery tube. The cork is fixed with the delivery tube. Okay. Here the sodium carbonate Na2CO3, metal carbonate is used here, and here metal hydrogen carbonate NaHCO3 used in the another test tube. Okay. So then what you have to add here? You have to add the dilute hydrochloric acid. So here you should add the dilute HCl. Okay. So for both test tube you have to add the dilute HCl, hydrochloric acid. So in this reaction there is a gas released. Okay, the gas is released in this reaction, that is the carbon dioxide and water, and one more thing is formed, that is the sodium chloride. Okay, so I will write the reaction here. Na2CO3, when it reacts with the HCl, hydrochloric acid, it forms one gas, it's the carbon dioxide, plus one more product, water, and one more product, that is the NaCl. Salt is also formed, salt, water and carbon dioxide. So carbon dioxide is the gas which is present here, salt and water remains in the test tube. Carbon dioxide gas ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, which is the carbon dioxide gas is passed through the calcium hydroxide solution. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ CaOH twice ಜೊತೆ, so that is transferred. So when it transfers to the calcium hydroxide solution, carbon dioxide
plus calcium hydroxide solution. So what it forms? It forms the calcium carbonate, that is the salt. I will give the reaction here. Nodi, test tube 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, test tube 1 ನಲ್ಲಿ we have taken the sodium carbonate Na2CO3, that is the solid, and the HCl, hydrochloric acid, which forms the sodium chloride that remains in the test tube, and water, then the carbon dioxide. So a gas formation ಆಗಿರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, so that is from the delivery tube ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ. So from that delivery tube the carbon dioxide is passed to the calcium hydroxide. So this calcium hydroxide reacts with the carbon dioxide, which forms the white precipitate, that is the calcium carbonate plus water is formed. Okay, so that is the first reaction. See the second one, sodium hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate. When it react with the hydrochloric acid, which forms the sodium chloride, water, and the carbon dioxide. So this this carbon dioxide is treated with the lime water, which forms the calcium carbonate, that forms the white precipitate. So that is recognized by the white precipitate, and water is formed. So again, let us see the diagram once again. Yes. Yes. So this is the experimental setup. Sodium carbonate is taken here, and in one more NaHCO3, sodium hydrogen carbonate is taken in this test tube. Okay. When HCl is added, so there is a gas formed, that is the carbon dioxide is formed, and side products also formed, that is salt and sodium chloride salt and the water in the both reaction. Then this carbon dioxide is passed through the lime water. So here the lime water is present, and which forms the calcium carbonate plus water. Okay, so this is the reaction. Then on passing excess carbon, the following reaction takes place. When the excess carbon, calcium carbonate formation agide, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, excess carbon dioxide. So CaCO3 plus H2O is already formed, plus carbon dioxide is passed to that. So it forms the calcium hydrogen carbonate. Okay, so that is the main reaction. So how we can conclude this? How metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with the acids? So they form the salt and carbon dioxide, water. They form the salt, carbon dioxide, and the water. So that is the reaction. So first step ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಾಲ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ excess carbon dioxide is passed, then calcium hydrogen carbonate that is formed. Okay, so this is the very important exam for your exam. Okay, yes, any doubts? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. Yes, any doubts? Please write down in the comment box. Okay, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay. Okay. Okay, I hope no doubt. Okay, yes. Let us move to the next topic, that is
ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ಹೌ acids react with the metal carbonate and metal hydrogen carbonate ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ acid, I will take HCl acid. Okay, so when HCl acid is added to the base, for example sodium hydroxide NaOH, then which forms the NaCl plus H2O, sodium chloride plus water. HCl when reacts with the sodium hydroxide which forms the NaCl plus water. Okay, so this reaction is called as neutralization reaction. So very important agi keltare, what is neutralization reaction? What is neutralization what is neutralization reaction? Okay, the reaction between the an acid and the base to give the salt and water. So this NaCl, that is the salt, and the water is formed, that is known as the neutralization reaction. Give example anta keltare, what is neutralization reaction? Give example anta keltare. So here for example any reaction you can write, acid ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ sodium hydroxide and HCl, or KOH, potassium hydroxide and HCl. So any reaction you can write. Okay, so very important for your 2 marks question. Next topic, the reaction of metallic oxides with acid. Reaction of metallic oxide, metal oxide ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, with acids. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, there is an experiment for this. Take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. Okay, here this is the beaker. So copper oxide is taken here. Copper oxide, that is the metal oxide alva. Copper oxide andre metal oxide, and dilute HCl is added to this. So what happened to this copper oxide? You can notice the color of the solution that will become blue green. ಈ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what is the reason for that? The blue green color of the solution is due to the formation of a copper chloride in the reaction. So how we can write the general reaction?
ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಈಗ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರಬಹುದು, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರಬಹುದು, ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ದ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ when it reacts with the acids which forms the salt and water. Okay, so let us write this reaction. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, that is CuO. This is the copper oxide when it reacts with the HCl. So this is the balanced reaction. HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ copper chloride, CuCl2, copper chloride, that is the salt, plus water is formed. Okay, so few more examples. So how we can conclude? Metal oxide reacts with the acid which form the salt and water. Okay, so like that we can conclude. So few more examples ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, that is also metal oxide which reacts with the hydrochloric acid. Sodium oxide which react with the hydrochloric acid, so it forms the sodium chloride, NaCl, that is the salt, and water is formed. And lead oxide, this is also lead, that is the metal. Lead oxide reacts with the nitric acid, that is the HNO3, which forms the lead nitrate, and the water, which forms the lead nitrate and water. Okay, so this is how we can conclude how metal oxide or metallic oxides react with the acids. Then reaction of non-metallic oxide with the base. Non-metallic oxides, for example carbon dioxide ಇರಬಹುದು or sulfur dioxide, SO2. So how they are going to react with the base? Base ಜೊತೆ non-metallic oxides ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. The reaction between the carbon dioxide and calcium hydroxide, so which is a base? Calcium hydroxide is the base and produce the salt and water. So this is also same. Since this is a similar to the reaction between the base and acid, we cannot conclude that non-metallic oxides are the acidic in nature. So illi metallic oxides, they are basic in nature. See here, example lime water, this is the base. Base plus carbon dioxide. So this is the non-metallic oxide. Non-metallic oxide. Okay, which forms the calcium carbonate, that is the salt plus water. ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಈ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಇರ್ಬಹುದು, ಕಾಪರ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಸ್ಟೀಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕಾಪರ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಲೆಡ್ ಇರ್ಬಹುದು,
ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸಲ್ಫರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. I hope this topic is clear. What do all bases and all acids have in common? So acids ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡು ಆಲ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಅಗೇನ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬೀಕರ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೀಕರ್, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಬೀಕರ್ ದಟ್ ಈಸ್ filled with the dilute HCl. What is that dilute HCl? That is the acid. Okay, and at the rubber cork at the base, fix the rubber cork at the base and fix the iron nails. For that iron nails anna ee ರೀತಿಯಾಗಿ fix ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Then you should form the circuit here. So that is connected to the 6-volt battery, and there is a bulb and there is a ಸ್ವಿಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. 6-volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಲ್ಬ್, ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಐರನ್ ನೇಲ್, ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ dilute HCl. Through that HCl, the current pass through the HCl solution and the bulb will glow. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಇಂದ ಬೆಳಕು ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ HCl, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ sodium hydroxide. Okay, just the solution is replaced by the sodium hydroxide. Sodium hydroxide ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ. Then you can change with the alcohol or glucose, C6H12O6 ಅಲ್ವಾ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ blow. Okay, here, so this is the explanation for the experiment setup. So when you add the another acid, ಈಗ ಈ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ, H2SO4 ಇಡಿ ಆರ್ HNO3 ಇಡಿ, ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಳಕನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, yes dear students,
So some students are asking for explain in Kannada, some are asking for English. I'm using both language, don't worry. I'm using the both language. Okay, ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. Yes, the bulb will start glowing in case of acids, but when it changes with the glucose or alcohol, so it do not conduct the electricity. So glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. So ಇಲ್ಲಿ bulb blow ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? So there is a flow of electricity through this solution. So if bulb is not glowing, so bulb ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, glow ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, then it means the solution that is not able to conduct the electricity. ಈ solution ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, electricity ನ conduct ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so it does not conduct, it is not able to conduct the electricity. So why it is not able to? When it is, the solution is changed with the sodium hydroxide or potassium hydroxide, so it is not able to conduct the electricity. Why this bases? When it is changes with the bases are not able to conduct the electricity. Base ಇಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, electricity conduct ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But acids ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electricity conduct ಆಗುತ್ತೆ. Because the acids contain H plus ions as a cation and anion as the chlorine ion in HCl, and all these acids, they have common H plus ions. Commonly they have the H plus ions. So this cation present in acids suggests that acids produces the, so these H plus ions, they are responsible for acidic properties and they conduct the electricity. So these H plus ions which are common in all these solutions, ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ cation means the positive ion, here H plus ion, and anion means negative, that is the chlorine Cl minus, negative ions. Okay, so ಈ H plus ions ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ H plus ions, but OH minus ions, they do not conduct the electricity. OH minus ions ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ NaOH ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ HCl H plus ions are formed, so electricity is conducted. But what is C6H12O6? ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? Anybody? Why glucose and alcohol? For example, alcohol is also not able to conduct the electricity. Alcohol ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? Or this glucose is not able to conduct the electricity? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ? Okay. Yes, here HCl, the acids, so they are able to dissociate into H plus ions in the presence of water, but in the presence of water they form the H plus ions. But this C6H12O6 glucose, that will not able to form the H plus ions in the presence of water. So
H plus ions are not formed by the glucose when it is dissolved in water, so it does not conduct the electricity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ it is not able to conduct the electricity. If you change with the alcohol kuda en madodilla, so that is not able to form the H plus ions in the presence of water. So that is the answer. Okay, yes. This is about the how what do all the bases and all the acids have in common. So all the acids, they form the H plus ions, and bases, they form the OH minus ions, which do not conduct the electricity, but acids, they conduct the electricity. Okay, so up to here we have studied many different topics. The first of all, what we studied, first topic in study madidvi, how acids and base react with the metal alva. ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎನಿಬಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್, ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? Then second one, how the acids react with the metal oxides and metal hydrogen oxides. So they form the salt, water and the carbon dioxide alva. So carbon dioxide anna form ಮಾಡುತ್ತೆ. Then third one ಏನ್ study ಮಾಡಿದ್ವಿ? Please comment. So how the metals and how acids and bases react with each other alva. How the acids react with metals and metal hydrogen oxides. Then how the acids react with the metal oxide ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಹೋಪ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.